Welcome back to my YouTube channel, English Tutorial. Hope you are all okay and fine. আজকের বিষয়বস্তু আমি একটু প্রথমে বাংলাতেই বলি প্রত্যেকের সুবিধার্থে, যে বোর্ডে লেখাই আছে দেখতে পাচ্ছ এসএসসি টেট স্পেশাল, certainly regarding the matter of English questions. As you know well that the recent trend of examinations regarding the SSC, English will play a vital role to score a high rank. In that case, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে irrespective of subjects ইংলিশের ওপর দক্ষতাটা অত্যন্ত জরুরি। এখন প্রথমেই বলি, ইংলিশের সাধারণত বেসিকটার উপরে জোর দেওয়া হয়। এখানে সাহিত্য ফলানোর কোনো ব্যাপার নেই, এখানে মাপা হয় শুধুমাত্র ফাংশনাল ইংলিশটা, বেসিক ইংলিশটা। মেবি ইউ রাদার সে that regarding the matter particularly your comprehension test and the skill of grammar portion. তাই গ্রামার পোর্শনের ক্ষেত্রে আজকে এসএসসি স্পেশাল টেট আমি বলেছি কেন না, যেহেতু দ্য কনসার্ন অথরিটি হ্যাজ অলরেডি নোটিফাইড, কিন্তু এখনো সিলেবাসটা পরিষ্কার হয়নি। যদিও আই থিঙ্ক দ্যাট ইংলিশ উইল প্লে এ ভাইটাল রোল in two phases, as you know well, preliminary and main test. প্রিলিমিনারিতে যা থাকে সবটাই মিলিয়ে তোমরা জানো যে অ্যারিথমেটিক থেকে, জিকে থেকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে, এবং সেখানে সব থেকে it deserves to be mentioned that as per the syllabus by the concerned authority 2019, that the syllabus of English, it will carry 40 marks. 40 নম্বরের ইংরেজি টেস্ট ছিল। এখন সিলেবাস ফাইনাল, আমি আবারও বলছি, has not been issued or published by the concerned authority, but it is sure that English will play a vital role. তো সেক্ষেত্রে যেহেতু এসএসসি টেট স্পেশাল বলেছি, মানে এমনটা নয় যে ইট ইজ পার্টিকুলারলি ফর দ্য এসএসসি ক্যান্ডিডেটস, বাট অলসো ইন অল কম্পিটিটিভ এক্সাম। প্রত্যেক কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রেও ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট যে আলোচনাটা আমি পার্ট বাই পার্ট প্রতিটা ভিডিও করব। and the videos in this regarding this matter naturally may be lengthy, but you have to keep patience. আজকে যে বিষয়টা আমি পরিষ্কার করতে চাই, এটা চলবে কিছুদিন ধরেই, যে এখানে অনেকগুলো ব্যাপার থাকে, ফ্রেজিয়াম ইডিয়ামসের সঠিক ব্যবহার থাকে, কারেকশন সেন্টেন্সের থাকে, সিনোনিম অ্যান্টোনিমসের ব্যাপার থাকে, অনেক কিছু। তা সেক্ষেত্রে ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকে, প্রিপোজিশনের ব্যবহার থাকে, অনেক কিছু, টোটাল বেসটা ইংলিশের। অ্যান্ড এটা সাধারণত মানে বেস্ট অন দ্য গ্রামার অ্যাজ the syllabus included in the syllabus of class 10, 9, 10 or 12. কিন্তু ট্র্যাডিশনাল সিলেবাসের থেকে এটা আলাদা কেন না, এখানে কোশ্চেনগুলো এমনভাবে থাকে যেখানটা অনেকটা কনফিউশনে ফেলে দেয় ছাত্রছাত্রীদেরকে, অ্যাজ মাই এক্সপিরিয়েন্স সেজ। তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে নিয়মিত প্র্যাকটিসটা করতে হবে, সাথে সাথে শুধু বাজার চলতি বই পড়ে মুখস্থ করে রাখার বিষয় নয়। ইট ইজ দ্য ম্যাটার অফ গ্রামার, সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েল, আদারওয়াইজ ইট উইল নট বি পসিবল ফর ইউ টু সলভ দ্য আনসার্স, স্পেশালি in the competitive exams. But you should practice continue
and must understand. You must get actual explanation lies behind these questions. কি লজিকটা আছে, যে একটা জিনিস দেখে সেই লজিকটা মনে করতে পারলে পরবর্তী জিনিসগুলো আমাদের কাছে অনেক সোজা হয়ে যাবে। তা আমার উদ্দেশ্য কোশ্চেন কালেক্ট করা, কালেক্ট করে আমি ঠিক করেছি যে এইগুলো আস্তে আস্তে বলবো। এটা আমি কিছু সৃষ্টিও করিনি আর আমি লিখিও নি, সোজা কথা। তা আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলোকে ডিসকাস করা with full explanations. What is the particular logic in grammar behind these questions and how you will be able to solve easily and recall easily. It is the objectives of my videos. Okay, let's go start. And if you have not subscribed my channel, please subscribe. Let's start. চলো শুরু করা যাক। আজকের বিষয় আমি পার্ট বাই পার্ট শুরু করব, যে কারেকশন অফ সেন্টেন্সেস। ওকে, লেটস স্টার্ট and go to the examples one by one. Now, the first examples, এখানে এক একটা করে ডিরেকশন দেওয়া থাকে যে এত পর্যন্ত এত কোশ্চেনের, সেক্ষেত্রে আপনার কোন পোর্শনটা ঠিক আছে বলুন, অথবা রং সেন্টেন্স দেওয়া আছে কোনটা তার মধ্যে ঠিক করা আছে, যে among the four options you have to opt out of four options which is correct. Okay, different types, সেই একই ব্যাপার, সেন্টেন্সের কারেকশন সম্পর্কে তোমার জ্ঞান থাকতে হবে, মানে গ্রামারের বেস সম্পর্কে কমপ্লিট আইডিয়া থাকতে হবে। নাও এক্সাম্পল নাম্বার 1, এখানে কারেক্ট করতে বলছে, দ্য টিম is confident to win the match. Next, the team is confident of winning the match. The team is confident of winning the match. চারটে করে অপশন দেওয়া থাকে, আমি দুটো অপশনকে বেছে নিলাম এখানে। কেন না, আমার পার্টিকুলার যা বলা, হোয়াট উড আই উড লাইক টু কনভে দ্য অ্যাকচুয়াল মেসেজ অ্যাবাউট দ্য পার্টিকুলার গ্রামার অ্যান্ড দ্য লজিক হিয়ার, যে কিভাবে কারেক্ট করবো সেটা আমার হয়ে গেছে, যার জন্য আমি আর পরের উদাহরণগুলো গেলুম না। এখানটা ঠিক করলেই তুমি বুঝতে পারো পরেরটা। দেখো, যদি তোমাকে এই দুটোর মধ্যেই বাঁচতে পারে তাহলে তুমি কোনটা ঠিক করবে। এরপরে আছে কনফিডেন্ট টু, পার্টিকুলারলি এখানে টেস্ট করতে দেওয়া হয়েছে যে কনফিডেন্ট এই ওয়ার্ডটার পর কোন প্রিপোজিশনটা সঠিক বসে। এখন তোমরা জানো যে পার্টিকুলার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের একটা ভাস্ট চ্যাপ্টার ইংলিশ গ্রামারে আছে, যে সাম ওয়ার্ডস টেক পার্টিকুলার প্রিপোজিশন আফটার দ্যাট or them to express the actual meaning. কনফিডেন্টের পর অফ প্রিপোজিশনস এটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। তাই এখানে কনফিডেন্টের পর যখন আমি অফ দেখবো তখন আর কোনো দিকে না থেকে ঠিক করবো যে দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, আমরা যত বিভিন্ন এক্সাম্পলে যাব তত বিভিন্ন রকম গ্রামারের এক্সপ্লেনেশন দেখতে পাবো। তাহলে এখান থেকে আমরা একটা জিনিস শিখতে পারলাম, যে মনে রাখলাম যে কনফিডেন্ট অফ হয়। ওকে, অ্যাজ দ্য অপশন given here. Okay, now go to the another examples.
রাম ওয়াজ এখানে এ আছে, এক একটা করে গ্রুপ ভাগ করা আছে, কোন গ্রুপটা ভুল আছে ঠিক করতে হবে। রাম ওয়াজ সিনিয়র টু সাম, এটা বি আছে, টু সাম in college, এটা সি আছে, আবার অবলিক নো এরর, এইটা করা আছে ডি। ওকে, আমি একটা উদাহরণ কি এখানে বেছে নিলাম কেন না, এইটা একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, এখানে বলা আছে কোন পার্টটা ভুল, কোন পার্টটা সঠিক হবে। এখানে অ্যাকচুয়ালি সেটাই ব্যাপার, যে এখানে কোন পার্টটা সঠিক সেটাকে নির্বাচন করতে বলা আছে, কোনটা সঠিক হলো। তা এখানে তোমাকে বাস্তবে দেখো, যেটা জানার কথা যে এখানে মূলত তোমাকে পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়েছে যে সিনিয়রের পর কোন প্রিপোজিশনটা বসে। এর সাথে সাথে একটা ক্লু দিই, যার জন্য এক্সপ্লেনেশনটা প্রয়োজন। বাজারের বই পড়ে মুখস্থ করে কখনোই হবে না, 100টার 2টো মনে থাকবে আর 98টা ভুলে যাবে। সিনিয়র টু রাম ওয়াজ সিনিয়র টু সাম ইন কলেজ, ইট ইজ 100% কারেক্ট সেন্টেন্স। কেন না, মূলত এখানে তোমাকে পরীক্ষাটা নিতে চাইছে যে সিনিয়রের পর প্রিপোজিশন কি বসে। এর সঙ্গে বলে রাখি রিলেটেড, ইউ মাস্ট কামেন্ট টু মেমোরি সিনিয়র টু, জুনিয়র টু, প্রেফার টু, ইনফেরিয়র টু, সুপিরিয়র টু। ওকে, এই যে ক্লিয়ার টু ইউ। এর সাথে সাথে মনে রাখবে আরো 5টা জিনিস, তার মানে একটা জিনিসের পিছনে আমরা কিন্তু ঠিক করতে পারলাম যে এর লজিকটা কি আছে এবং আমি কিভাবে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে ট্যাকেল করব। তাহলে টু প্রিপোজিশনটা এই সিনিয়র টাইপের, সিনিয়র টু, জুনিয়র টু, ইনফেরিয়র টু, সুপিরিয়র টু। ওকে, তাহলে এর সাথে আমরা শিখলুম কিন্তু যে টু প্রিপোজিশন এরই পরীক্ষা নেওয়া হবে। এইখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যাবে হয়তো সিনিয়রের পর এখানে অফ দেওয়া হয়েছে, তো অফ দেওয়া হয়েছে, এখানটা তোমাকে বলছে কোনটা রং দেখো, তাহলে তুমি এই এই বি পোর্শনটা রং করে দেবে। এখানে যেহেতু সিনিয়রের পর টু প্রিপোজিশন আছে, এটা কারেক্ট আছে, তাহলে আমি এখানে নো এরর করব ডিটা, যে এখানে কোনো এরর নাই। ওকে, গো টু দ্য নেক্সট। I repeat, the video is going to be lengthy as it is the first day and part 1 regarding the correction of sentences. Now go to the another example. এখানেও ভাগ করে দেওয়া আছে, ঠিক কোনটা ভুল আছে ঠিক করতে হবে, ভুল আছে বা কিভাবে। সাপোজিং এস ইউ, সাপোজিং ইফ, এখানে এ করা আছে স্ল্যাশ, ইট রেন্স, এখানে বি করা আছে, বি পোর্শন স্ল্যাশ, হোয়াট শ্যাল উই ডু, হোয়াট শ্যাল উই ডু, এখানে সি করা আছে স্ল্যাশ, নেক্সট আছে নো এরর। এটা করা আছে ডি। এবারে আমাকে বলতে হবে যে কোন পোর্শনটা ভুল আছে, কোন পোর্শনটা ভুল আছে। এখানে মাপা হচ্ছে কোন জিনিসটা, দেখো আমার বাংলা মানেটাকে বোঝো, ব্যাক টু দ্য বেসিক। সাপোজিং ইফ ইট রেন্স, ফোকাস on this particular section of this sentence. Supposing if it rains, the supposing মানেই তো যদি, ধরো বৃষ্টি হয়, মানে সাপোজিং বলছে, আবার সাপোজিংও বলছে, আবার ইফও বলছে। বাংলায় যদিও
ধরো যদি বলা হয়, কিন্তু ইংলিশের ব্যাপারটা সেরকম নয়। তা সাপোজিং মানে ইফ contingencies, if it rains or supposing it rains, suppose it rains, তাহলে আমি সাপোজিং আবার ইফ, এটা তো ডবল মিনিং হয়ে গেল। একটা মিনিংকে বোঝাতে গিয়ে একই মিনিং দুটো শব্দ একইভাবে বোঝা গেল।